Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kuu, ikiwa ni siku ambayo tunajadiliana kuhusu mseto wa siasa hapa nchini. Na katika station zetu basi tumefanikiwa kuwa naye mwanasiasa ambaye ni Anthony Manyara, ambaye amekuwa ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, na pia amekuwa ni kiongozi ambaye wa wanafunzi wote hapa nchini. Anagombea useneta pale Meru County mwaka 2022. Yuko nasi hapa hivi kwamba aweze kutufafanulia mambo mengi tu na hata kutupatia kauli na mtazamo wake kuhusu siasa hapa nchini. Karibu sana Anthony Manyara. Asante sana. Kama venye ambayo umesema, mimi naitwa Anthony Manyara. By profession mimi ni architect. Sijui kama tumepata jina ambalo ni la kusema mtu ni architect kwa Kiswahili, but inahusiana na ujenzi wa nyumba, ujenzi wa vitu mbalimbali. But basically mimi ni architect. Kando na hilo, mimi ni chairman wa wanafunzi Kenya mzima, mwenyekiti wa wanafunzi kuliko 5.6 milioni 5.6 kabisa. Sivyo ndivyo inafaa kusema? Ndivyo. Nimesimamia hawa wanafunzi, but kitambo kidogo nilikuwa chairman wa wanafunzi wa University of Nairobi kwa mwaka mmoja. But saa hii Kokuso, ambayo ni Kenya University Student Organization, mimi nimekuwa, hii ndio mwaka yangu ya 3 kama mwenyekiti. Kando na hilo, bado nimesimamia NGO ambayo inaitwa Youth Advocacy Africa. Inashughulika mambo ya vijana, ni kama kauli ya vijana, mambo na mentorship, mambo na governance, mambo mbalimbali. Basically huyo ndio Manyara sasa. Naam. Sasa tuende katika mjadala ambao tunazungumzia kuhusu mambo mengi ambayo yameweza kugonga vichwa vya habari hapa nchini. Na hapa sasa tunazungumzia kuhusu siasa na mseto wake wenyewe. Na tumemwona kwamba Rais Kenyatta amesema kwamba wazi kwamba hajamuunga yeyote, hajasema kwamba amemuunga yeyote katika azimio mwaka 2022. Na sasa kwako matamshi haya yanaashiria nini, kwa vile tumemwona kwamba amekuwa na urafiki wa kipekee na upendo wa kipekee na yule ambaye ni kiongozi wa ODM ambaye ni Raila Odinga? Kwa hivi sasa unaona kwamba matamshi haya huenda yakatikisa ile handshake ama? Kwanza kabisa ningetaka kushukuru kwa kunipea fursa ya leo. Ningetaka kusema kuhusu hilo jambo la president wetu ama rais wetu wa hii taifa kukuwa na makubaliano na aliyekuwa prime minister ambaye ni Raila Amolo Odinga. Walifanya handshake. Kila Mkenya leo anajua handshake ni nini. Ile handshake haikuwa ya kuja kutatua shinda baina ya watu wawili. Ilikuwa inakuja kutatua shinda za Wakenya wote. Ingekuwa si ile handshake, saa hii Kenya ingekuwa imegawanyika kwa tribes. Ingekuwa na vita mingi sana, mivurutano. For the 5 years kungekuwa tu ni vita peke yake, na kungekuwa na development, kungekuwa na, unajua venye corona imekuja, COVID-19, watu wameanza kuattribute economic downfall to legacy ya Uhuru, ambayo si kweli. Na ningetaka kusema ya kwamba Uhuru akiwa president wetu hana any obligation ya kusema ya kwamba ana support Raila for president simply because walikuwa na handshake. Hiyo ndio kitu ambayo watu hawaelewi haswa. Raila ni kiongozi wa taifa pia. Uhuru ni president, is a sitting president. Sitting president means that you have 5 years to work for the people. Na you deliver ama utekeleze yale mambo ambayo uliambia Wakenya utawafanyia. Term yake imebakisha mwaka moja na miezi kadhaa. Sasa hii singetaka kuona kama kuna nia yake ya kusema ya kwamba amesupport mtu fulani, na hata time ya campaign haijaanza. Bado mambo haijaonekana. It's too early to define whether he is supposed to support this or to support that. It's too early to make that decision. Lakini ukiangalia kwamba James Orengo kwa mara nyingi hata katika uzinduzi wa miradi pale Kisumu alisema kwamba rais tamka. Na unapotamka najua kwamba utamtamka baba. Uone kama hivi sasa lile ambayo ni azimio ama
tumaini la ODM litaweza kuathirika kwa njia moja au nyingine kwa sababu ya matamshi hayo ya rais? Alitaathirika sababu handshake haikukuja ndio itengeneze the next president. Ilikuja ndio calm down temperatures za post elections. Sababu hawa viongozi wawili wote ni kama vinara. Kwa kila mtu na njia yake. Huwezi sema ya kwamba sababu Uhuru wakiwa na Ruto wanafaa kuwa kama watu watatu kwa hii topic. They're supposed to be two. On one side tunakuwa na Uhuru na running mate wake. Hii side nyingine tunakuwa na Raila na watu wake. That means kama for instance Orengo yale matamshi yake yalikuwa yanaonyesha kuna expectations ya ODM ama ya kuonyesha kuna expectations on the other side of the BBI, wakiwa na expectations ya kupewa position ya president. It's too early. Sahi as a handshake, mimi mwenyewe na support handshake kwa niko na sababu zangu za kusupport handshake. Si support handshake sababu it has a presidential candidate. No. Na support handshake sababu it's bringing peace, it's bringing development, it's trying to revamp the economy. Unaona? So kuna zile reasons as to why you support handshake. Au support sababu tuko na expectations mtu fulani anatengenezewa njia. Ikiwa ni kutengenezewa njia, basi nitakubaliana na kauli ya deputy president ya kwamba handshake iko na nia mbaya against him, which is not true. Handshake iko hapo ndio isaidia Wakenya wote kwa jumla. So that is my narrative concerning that. Na pia ningetaka kusema ya kwamba Orengo, it's too early for him to blackmail. You know, hiyo ni kama blackmail. Ni kama kusema ya kwamba sababu tuko na hii marriage, it's either utimiza mambo fulani kwa hii marriage ama nifunge virago zangu nijiondoe. Unaona? So basically it doesn't make sense. Yeah. Katika hiyo ambayo inaitwa BBI, tumeona yule kiongozi wa ODM Raila Odinga akitoka na kufanya BBI iwe na umaarufu. Lakini sasa kwa hivi ndio tumemwona rais akizungumza na kihutubu katika vyombo vya habari na hata katika hotuba zake kwa nchi tumemwona akizungumzia kuhusu mambo ya BBI. Lakini je, wengi wanasema kwamba hajaonyesha kule kufanya ile BBI iwe na umaarufu kwa vitendo, kwenda pale katika mlima Kenya. Exactly. Hiyo ni point, a very pregnant point umesema. The reason as to why nasema hivyo ni kwa sababu watu wa ODM hawana kazi kwa government. Kweli ama si kweli? Hiyo ni chama ambayo iko kwa opposition, sio? Huyu mwingine is a sitting president ambaye akona mandates ama akona kazi za kutekelezea wa Kenya. The moment ameanza siasa pale grassroots level, akianza kupopularize mambo za BBI and so forth, atakuwa automatically ana dive into politics of the day. Atakaa ni kama ana campaign for another candidate, atakaa ni kama ana divert the country from binu za ku revamp economy ama za kusaidia economy ipande juu. Na sasa tuko na mambo za corona. By the way, watu wengi sana wa differentiate the fact that there are people who are suffering. Kuna watu wengi sana wameathirika sababu ile janga la corona. Hao watu hata ukiwapigia kelele wanaona tu TV, unasikia kufunga hiyo TV. Ati unaongea mambo za BBI. You expect president naye pia aanze hiyo the same wimbo. In as much as it's a good thing, sasa hii tunangojea kuona zile projects ambazo Uhuru ataweza kucomplete before his term ends. Si ndio? Kuna za barabara, kuna za infrastructure as a whole, kuna za affordable housing, ile big four. Hata haijakamilika. Then waambie president sasa hii aanze kuenda from community to community doing politics. Kweli as a Kenyan, sio kunaona ni kama misplaced priority. So hata Mount Kenya sasa hii utakuja kurealize ya kwamba it's too much polarized when it comes to issues BBI. Kuna hiyo perception ya kwamba Mount Kenya ina oppose objectives za BBI. But then again hakuna mtu ambaye amekuwa kicampaign pro BBI huko akiwa na facts. Opposing hata kwa mijenzi, because mimi am an architect, it is simpler to destroy than to construct. Ni very simple. Watu wanapenda mahali kuna shortcuts, na unajua kuharibu ni rahisi sana kuliko kujenga. So mimi ningetaka kuambia Wakenya, kwa wale wote ambao wananiona leo, kuambia kwamba
hatufai tupe president a lot of pressure ama lecture. Kwani amekuwa president through kupewa favor na ni kura lipigiwa. Sema hata walitai na huyo Raila. Those votes were more than 6 million. So wewe sema mtu is not popular. Ni labda ni venye acha toa kauli yake, but time bando iko. I think hii mwaka tukiweza kufanya hii mwaka ikuwe ya siasa, next year na ikuwe ya campaign, the other year na ikuwe ya kuchukua mamlaka, then we have wasted a whole 3 years for no apparent reason. Lakini je, uone kwamba kunyamaza kwake na kutoenda sasa na kufanya katika vitendo, uone kwamba kuna leta kule mkanganyiko katika mlima Kenya? Maana tumeona wabunge wengi wakitoka, akiwemo Irungo Kang'ata kumwandikia rais, na pia Wahome. Mimi ningetaka kusema Isaac Mwaura ametoka pale na kusema kwamba hataki mambo ya dynasty. Sometimes kunyamaza ni wisdom. Ukiangalia government of UK, the sovereign family, hiyo ya Her Majesty the Queen, they are never involved in politics, and that's how they control the country. Sometimes silence is very powerful. Kunyamaza peke yake inaweza fanya vitu mingi sana. Sasa hii Uhuru akiwa nyamaza, utaangalia vizuri kabisa, ukitoka kwa hii barabara utapata so many roads are being under construction. Wewe unapiga kelele. Imagine Uhuru alikuwa anasema hii pesa ambayo inafaa kwenda kwa roads, wacha tuiongeze pale kwa BBI process ya kujaribu kuconvince Kenyans. Na wanajaribu kuwa convinced about things which are already for their benefit. So mimi ningetaka kusema ya kwamba hiyo kunyamaza si ati inaathiri wa Kenya. Inafukuza wale ambao wamekuja na ulafi. The greedy politicians are going away. Simply because ile side nyingine there is too much loot, there is too much deceit. Ukienda huko mpaka wewe mwenyewe rafiki yangu, ukienda huko utaambiwa utapewa Ministry of Communication. Na kulingana na venye utatengenezewa hiyo vipindi mpaka utaamini. So unaangalia pia government next year utakuwa unapatana na watu kama 5 6 pia wao wameaindiwa the same Ministry of Communication. So at the end of the day it requires a sober mind to look at what is important for the country. What is important for the country? Development, job opportunities. Saa hii mimi mwenyewe niko mwenyekiti wa wanafunzi Kenya mzima. I can tell you as a matter of fact, kama kuna shinda ambayo tunapata kubwa kabisa. People are so much idle in terms of there are no jobs. Mimi nikikupea simu yangu sasa uangalie, utapata ni wanafunzi wengi sana all the way to a tune of 2013 kukuja mpaka sasa hawana kazi, hawana ajira. What do we need for those jobs? Tunahitaji kukua na industry, more industrialization. Lazima country ikuwe ina open up projects. Most of the jobs actually zinatoka kwa projects. Most of the jobs zinatoka kwa manufacturing. The same ziko kwa ancient, kwa hiyo big four agenda. But what do politicians do? Wanakuwa kila wakati kupiga kelele hapa na pale, ku-criticize president. Na zile development ambazo zinafanyika, they can't talk about that. So mimi sikuji hapa kama mtu ambaye na represent mambo za mtu mwingine. Mimi naongea kama mtu ambaye ameathirika because of my constituency. My constituency is very poor. Ni wafukara, ni walalahoi. Ni watu ambao hawana kitu kwa mfuko. So mimi nikuja hapa niseme ati nichukue wheelbarrow niende niwatengenezee niwape. Lakini sasa nafasi ya kijana katika BBI ni gani? Nafasi ya kijana nitakwambia very simple. 2018 mimi kama Manyara, chairman wa wanafunzi, nikiwa actually chairman wa hapo University of Nairobi, niliandikiwa barua na ninangwa tamati ama ni kamati ya BBI. Waliniandikia barua ya kuniitisha maoni yangu ama mtazamo ama kauli ya wanafunzi. Wanasemaje kuhusu hii BBI? What would you want it included? Ni unataka iwe kwenda nani? Miliana nikatengeneza kamiti yangu ya KUSO, nikatengeneza kamiti yangu ya UNSA, University of Nairobi Student Association. Tukakaa chini tukaangalia ni mambo gani yanatukumba directly. First of all, nikaleta mambo ya HELB. The first recommendations tulipeana zilikuwa zinasema ya kwamba HELB inafaa kuwa grant. Hata hakuna mambo na grace period. Kwa tunasema ikuwe grant. In such a way that government inapeana for free. But then again, wakaenda wakajaliana huko, tukaitwa for the second time. Tukakuja tukaelezwa tukaambiwa kwamba the economy is doing very bad na it's practically impossible to give as a grant. Simply because wanafunzi ni wengi sana, hata wale ambao wanajiweza, because
help inapeanwa kwa pia wanafunzi ambao wanajiweza. It's something which you can apply, sababu ni loan, si utakuja kulipa baadaye. So they accepted kutupea grace period. They were negotiating for a grace period of 2 years. Mimi nikuwa chairman, nikakuja nikasema if the only ultimatum we have it's they make them to a minimum of 4 years. Hiyo hii kutokea kwa main document hii kutokea. Si ilitokea? Ilitokea rafiki yangu. Secondly, tukaenda huko tukapeana recommendation ya mambo na tax holiday. 7-year tax holiday. Tunajua kwamba mwanafunzi akitoka university, in as much as unaenda unaanzisha biashara yako, kuna zile SMEs zinakuwa supported by various government agencies, parastatos na pia ministries. Zinapeana pesa fulani ya kuanzisha kazi. Okay, umeanzisha kazi 6 months. 6 months hata hujatengeneza profit, hujaweza kulipa rent, hujaweza kulipa wafanyikazi ama hata mfanyikazi kama ni mmoja, au hujaweza hata kulipa interest, ushaanza kulipishwa ushuru. So uje tukasema ya kwamba sometimes mtu anakuwa ukianzisha hiyo kazi unapata stress mingi mpaka unakuwa depressed ama unachana na hiyo kazi, unakuwa helpless. So tukasema ya kwamba kukuwe na grace period. 7 years. Tulikuwa tumepeana grace period mbeleni kabisa ya 10 years. We negotiated practically. Tulikuwa na kamati ambayo ilikuwa inajiita Youth for BBI. Ilikuwa inakuwa advanced na kijana fulani anaitwa Alex Matere. We sat down, the Youth for BBI plus KUSO plus University of Nairobi Student Association. We sat down, we agreed on 7 years. That is what we finally agreed na hiyo kamati ya BBI. Hiyo si iliapia. Kama KUSO, because tumekuwa tukiona kuna shida mingi sana ambazo vijana generally, because ukishamaliza shule you are no longer students, ni kweli? Unakuwa youth. So we realized kuna shida kubwa sana. Sasa hii kuna a lot of polarization ya siasa duni, siasa ya haves and have nots, wale wako na pesa, walala hoi na walala hai. Kuna hiyo utengano, a disconnect between the rich and the poor. There are so many people who are very poor. There are so many people who are rich. Na kuna wengine wamepita hata mipaka. But the rich hawataki ku share their wealth with the poor. So what do we need? We need a society whereby kama ni hao youth wanasaidika kwa njia fulani. Before usaidike lazima pia useme shinda zako. Si ni kweli? Unahitaji sauti. Mbeleni kumekuwa na National Youth Council. Hiyo National Youth Council haijakuwa ikitekeleza ama ikisikiza maoni ya vijana effectively. Na kumekuwa na mivurutano mingi sana. Tukasema sasa kumekuwa na National Police Commission. Hiyo commission inashughulika mashinda za polisi. Kumekuwa na National Integration and Cohesion Commission. Hiyo ni ya mambo na peace, unity, liberty, everything to ensure that there is peace in the country. We have other commissions like Public Service Commission. Hiyo ni PSC. Inashughulika maslahi za watu. Then we need a National Youth Commission. National Youth Commission ni ya kusikiza grievances za watu, za kuwatafutia kazi, kazi mingi, mambo mingi ambayo vijana wanakumbwa nayo. Nimeshaipata hiyo kauli yako. Hizo mambo zote. Ni kweli. Lazima. So generally I'm just trying to justify kueleza ya kwamba kuna vipengele kadhaa ambazo zina support wana youth pale kwa BBI. Na sasa tukiachana na hayo, kauli yake rais kwamba ama kutoa matakwa yake kwamba waweze sasa ule ambao ni muungano kati yao na ile ODM waweze kuandika chini kwamba iwe ni makubaliano ambayo yako sahihi. Unaona kwamba rais anataka nini? Kwa sababu kumekwepo na muungano, tunajua kwamba kulikuwa na handshake na kuja kuwa na mfurugu wote. Lakini sasa matakwa ya rais ni kwamba sasa ule muungano waweze kutia sahihi chini kwamba waweze kuwa ni muungano ambao uko sahihi. Sija kupata vizuri ndugu yangu. Yani to formalize. They want to formalize the agreement between ODM and Jubilee. Unaona kwamba rais anataka nini? Ningetaka kusema ya kwamba bado mipango za rais ziko very clear. Anataka kukue na unity in the country, sio utengano. Na sio vipengele za unity peke yake, kuna vipengele mingi sana. Na it's just a matter of time. BBI bado rege
inaimba. Sioni kama kuna kitu ambayo imesimamisha mambo. Ni ile kamati ya IEBC ama hiyo commission inafanya ukarabati wa signatures. By the time wakimaliza hiyo process, of which sisi I run an NGO ambayo inaitwa Youth Advocacy Africa kama venye nilisema, mpaka saa hii that NGO pia hiyo ina participate kwa oversight, kuangalia kama signatures zimekuwa verified vizuri, kutakuwa na hiyo. Pia kina wale walikuwa na NGO ambayo inaitwa Linda Katiba Initiative, pia wao wako huko pia. We have agents all over. Hiyo process ikishaisha hivi, then tutaanza tena mambo za BBI, popularize campaigns, then voting and so forth. Yeah. Na sasa kumekuwepo na majibishano kati ya Kalonzo na naibu wa rais. Na yale ambao wanazungumzia ni kuhusu unyakuzi wa ardhi. Na wote wamekuwa wakijibishana. Na unagundua kwamba majibishano haya yalianza hapo awali ambapo Kalonzo aliweza kumsuta naibu wa rais. Na sasa hivi sasa tunavyozungumza kumekuwepo na majibishano. Kwa mtazamo wako unaona kwamba ya majibishano haya yote ama siasa hizi zote ambazo zinaendelea kujidhihirisha wazi zinanuia kumjenga nani katika majibishano haya kati ya naibu wa rais na Kalonzo? Kitu ya kwanza ningetaka kusema ya kwamba 98% ama 98% ya Wakenya ni wezi. 98% in their own way potentially. Kwa maoni yako, yani kauli yako Kwa kauli yangu ningetaka kusema hivyo. Ningetaka kusema potentially sababu mtu akiwa ametosheka haibangi. Kweli ama si kweli? Kama hujatosheka, kama watu wengi, kama unaona wale wengi ambao wana advance mambo za wizi, wanaanza pale kwa kanisa. Nao ndio wanafaa wafunze congregation wataelekea namna gani. Njia ya kwenda mbinguni inanga wizi, but unapata tu mtu akiiba, unaenda pale kanisani unatubu na keshowe unaendelea kuiba. So in government iko na shinda kubwa sana ya corruption. A very big problem ya corruption. Na viongozi wetu wametuonyesha ya kwamba wewe ni mweupe kama pamba. Borake usipojipata kwa njia mbaya na mtu mwenzako, sababu huyo mwenzako ataanza kusema sasa wewe ni mwizi. The reason as to why nasema hivyo ni kwa sababu hatungeona hizo mivurutano za mashamba, ingekuwa hakuna political interest. Kuna mahali wameclash kwa njia za siasa. Ingekuwa si siasa, then wa Kenya wangeishi kusema ya kwamba hawa watu si wezi. But then again, I think Ruto na Kalonzo wote in their own way wamefanyia hii serikali kazi kwa viti kubwa sana nchini. Na wote wawili wameiba massively. But then sababu kumekuwa na mivurutano ya siasa, unapata sasa wameanza kuanikana. What is our stand as the common mwananchi? Our stand is hizo mambo ambazo wanafanya si kama kitambo when you are doing something ndio uweze kudupe Kenyans for the benefit of their own. Wote wamefanya hiyo makosa, but then again through hizi mikakati za BBI, then it is our obligation kuensure kwamba tumewahold accountable. Kama umeambiwa umeiba ardhi fulani, basi inafaa urudishe hiyo ardhi ambayo uliiba. Ama ukue kamati ambazo ni kama ya EACC, DCI wanafaa kutake to their shoes, waangalie, wa scrutinize, wa audit, wahakikisha kwamba yale mambo ambayo yanasemwa kwa mtandao ni ya kweli. Asante mtazamaji, tumekuwa naye na tunazidi kuwa naye ambaye ni Anthony Manyara, ambaye ni kiongozi wa wanafunzi wote hapa nchini, na zaidi ya wote amekuwa kiongozi wa Chuo Kikuu cha Nairobi. Yapate matangazo haya wazi kwako katika Facebook ambapo tunapatikana Lookup TV, na katika Twitter tunapatikana @LookupTV. Unapata nafasi nzuri pia kuchangia katika mjadala ambao tunaoendelea sasa, ambao ni mseto wa siasa hapa nchini, ukitumia arafa ambayo iko wazi kwako ambayo ni 20374. Tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu.
this life, we all walk through loss, heartache, and disappointments. Our eyes are opened, our ears are opened, our hearts are opened, our minds are open, so that God can speak to us directly. God is with us every step of the way. So when you see how they were transformed through their relationship with Jesus, their encounters with God, it changes me. Are you willing to pay the price for success? Movement is in progress, but progress requires movement. We have believers today who want 24 hours miracle, who wants 24 hours success, who want fast food victory. And curry is a thickener. I don't know if you know that. It is a thickener and also a flavor for soup or stew. Are you afraid of aging? I believe in long life. So I know that as I'm growing older, I'm achieving more. Okay, well, the easiest answer would be, yeah, of course you can have it all. If you want it all, you're going to have it all. But you're going to pay the price. A woman is created to be when she is privileged to be in leadership. Na mtazamaji, tunaendelea na mjadala wetu ukiwa ni mseto wa siasa hapa nchini, tukiwa naye Anthony Manyara ambaye amekuwa ni kiongozi wa chuo kikuu cha Nairobi na kwa hivi sasa na hudumu kama kiongozi wa wanafunzi wote hapa nchini. Tunazungumzia kuhusu mseto wa siasa na matangazo haya na peperusho wazi kwako katika Facebook ambapo tunapatikana Lookup TV, na katika Twitter tunapatikana @lookuptv, na pia katika kuboresha basi mada ya siku ya leo unapata nafasi nzuri ya kuchangia na kutuma ujumbe wako ili kwamba uweze kusikika katika nambari ambazo ziko wazi kwako ambazo ni 20374. Karibu tuendelee na mjadala wetu. Karibu sana Anthony Manyara. Asante. Na sasa tunazungumzia kuhusu mambo ya wheelbarrow. Uone kwamba wheelbarrow imepata ushawishi mkubwa kwa vijana hapa nchini? Kwanza kabisa mimi kama msomi ambaye nimesomea pale University of Nairobi, ambaye nimekuwa chairman wa wanafunzi wote wa University of Nairobi, na sasa nimesimamia wanafunzi wote Kenya mzima. Ningetaka kusema it's an insult to intelligence. Our own intelligence, na tukisema ya kwamba wanafunzi they are barometers of wisdom. Ukiambia mwanafunzi ya kwamba ama a youth ama mtu ambaye amepitia pale shule ya kwamba utampea wheelbarrow ndio ajisaidie kwa maisha, hiyo ningetaka kusema ya kwamba ni jambo la kushangaza sana, la kushangaza mno, kwa sababu umeangalia ukaona kuna pate ambayo imetengenezwa inaitwa UDA. Hata tungeweza kusema ni watu watakuwa wanaitaja kama unda. Ukitaka kujua maana ya unda, it is to make, ama kutengeneza, ama kujenzi, ama yani kutengeneza kitu kutoka chini ikue juu. But utaunda aje vitu za kitambo? Utaangalia wheelbarrow, hiyo ni kitu ambayo ni ya ujenzi, kujenga manyumba, si ndio? Lakini ile wheelbarrow, it's an insult to youths ambao wamekuwa unemployed for so long. Kwa nini huyu jamaa wetu ambayo ni DP asilete mikakati ya kutafutia vijana kazi? Kwa nini asilete miradi ya kutafutia? Sababu hata I think slogan ya hiyo unda yake ni wera ni wera, ama kazi ni kazi. Ukisema kazi ni kazi, basi hakuna venye umeempower yule mtu ambaye ni wa bonda bonda, hakuna venye umeempower yule mtu ambaye ni wa saloon, wale ambao wanasemeanga anawa empower. Utaempower wawili watatu, uonyeshe pale kwa TV, utengeneze kitu inaitwa kipindi. Utengeneze watu kipindi, you bring a stunt, a publicity stunt. Unakuja unapea watu vitu za saloon, watu watatu watano. What about wale watu wengi sana ambao wako unemployed pale nje, ambao wako na saloon zao? Umewasaidia namna gani? Kama anataka kutuonyesha kwamba ni mtu wa kutekeleza mambo, aonyeshe zile promises ambazo alipeana back in 2013. Progress ile amefanya hata kama ni kitambo. Amekuwa naibu wa rais. Ukikuwa naibu wa rais uko na powers mingi sana.
za kuanzisha, za kutekeleza miradi ya ambaye ni rais wako. Unaona? But kutoka 2017 tupige kura, huyu rafiki yetu amekuwa campaign day in day out, campaign day in day out. Bosi yake akifanya kazi na cabinet yake, huyo jamaa mwingine ako campaign throughout the whole. Mimi nikwambie rafiki yangu, mimi hata nikuwa chairman wa KUSO, nikuwa na deputy wangu anafanya kitu kama hiyo, surely mimi ningekuwa nimeshamfuta kazi kitambo sana. Why do you have to sabotage the work of your boss to popularize your own campaign? Why? It's pointless. So hii mambo na wheelbarrow, vijana watakuja kurealize tu itakuwa a boring song soon. You know, politics are about seasons. Sisi wenyewe tutaenda to educate our own youths, tuwaeleze ya kwamba when you have to be duped by a wheelbarrow. Na watu wengine ambao ni designers wa that kind of political process hawana hata aibu. Wamechukua kale ka wheelbarrow wamekaweka kwa logo ya party. Na wewe mwenyewe ukua youth na uko na shinda mingi sana kwa maisha, unaangalia kwa logo unaona wheelbarrow. Na bado tu unaimba hiyo wimbo. Lakini sasa unajua kwa siasa ama hata ukiangalia hapa nchini Kenya, vijana wengi hawana kazi. Na kule kutokuwa na kazi, je, kumechangia kwa njia yoyote kwa katika ushawishi mkubwa wa wheelbarrow? Kwa sababu wa vijana wengi ni kweli hawana kazi. Mara nyingi kauli. Politics of tomorrow should bring hope. It should not come to bring depression. It should not come to... Haipaswi ikuje ikurudishe kwa njia zako za kitambo. Inafaa kuje kuletea solutions za kukufanya better, become a better man. Umesikia ya kwamba wewe ukitengeneza ile saluni yako, kama ulikuwa unaenda na bonda bonda, inafaa wakati mwingine ikifika ununue gari. Unaona? Ukinunua gari type hii, after like a few years ukue na maendeleo, ununue gari nyingine much better kuliko ile. Lakini hii pate inakuja kusela narrative ya kwamba, of course there are very many people, ni watu wengi sana ambao hawana kazi, but hiyo notion ya wheelbarrow inakuja kuleta watu kuendeleza ufukara. Haikuji kupea watu maono ya kesho. Inafaa wewe angalia vizuri kabisa rafiki yangu, angalia big parties ambazo zina front their candidates wakipeana hata manifesto zao. Unaonyeshanga barabara zimelainika, sio? Unaonyeshanga stadium kubwa kubwa, sio? Ndio uweze kupea mtu maoni ya mahali wanaenda. Lakini rafiki yetu ambayo ni bwana DP ametuonyesha maono yake ni wheelbarrow. That means akisha kuwa president in the next like 5 years, kila mwana youth future yake itakuwa kwa wheelbarrow. Labda umeweka maembe kwa wheelbarrow, labda umeweka ndizi, labda umepiga nayo. He's trying to tell the most unemployed youths in the country, solution ambayo mko nayo na hiyo ufukara yenu ama ulala hoi, solution yenu ni hizi njia, hizi kazi kidogo kidogo, bonda bonda. You cannot have a good future not unless ukue na bonda bonda, unless ukue na saloon, unless ukue unatengenezea watu viatu. Those jobs atuzidharau. Mimi mwenyewe nikuwa msomi, atuzidharau. Lakini why don't you come up with projects za kusupport wale watu ambao wamesoma? Lakini ni wazi kwamba walipokuwa wakitafuta kiti cha urais awamu iliyopita, ili kwamba tuweze kuingia katika awamu hii ambapo sasa wanaendelea kuongoza, rais mwenyewe aliweza kusema kwamba mimi miaka 10 na huyu ndugu yangu miaka 10. Alisema kwa kauli yake mwenyewe. Na sasa uone kwamba pengine ni kwa sababu ya usaliti ndio sababu unaona kwamba naibu wa rais anafanya haya yote. Naibu wa rais amesalitiwa vipi? Amesalitiwa vipi? Sasa hii hata tamu ya pili haijaisha. Wewe mwenyewe umeanza kunyorosha bosi yako 2 years to after elections. I mean 1 year after elections. Jamaa wetu alianza mikakati, campaigns, nini. Alianza lini? In 2018. They were barely 1 year old in office. Sasa wewe kama mtu hayuko loyal, hawezi hata kuwa asubiri kidogo ukuje. Ni kama venye rais wetu alisema pale Bomas. Wewe kwa ile kukimbia ile ya rile, rafiki yetu yeye angoji apewe rile, mpaka ameanza kwenda kinyume kukujia rile mahali huko hata huja kimbia. So I think it's not right venye DP alifanya.
nafai aseme ya kwamba kuna kusalitiwa, sababu yeye mwenyewe ni amesaliti rais. Haja sema kwamba amesalitiwa, ila ni kwamba yeye mwenyewe ameona dalili za kusalitiwa. Rafiki zake wengi sana wanasema amesalitiwa. Na pia yeye, ningekuwa yeye pia mimi ningefikiria nimesalitiwa. Lakini unajua pia yeye alitoa kanzi zake tu wale. Why don't you be patient? You have even more energy than the opposition. Ruto has got a lot of political energy. But why do support your boss? Sasa ingekuwa actually ingekuwa kila mtu anamsupport, but tunaona nia zake si mzuri. If at all you can't be humble. Unajua pia Biblia inasema ya kwamba wewe mwenyewe jiteremshe chini kidogo ndio Mungu pia akupandishe. Naibu wa rais yuko hivyo. Yeye anatuambia tu kwa kauli za kusema, anaenda kwa makanisa, anateka advantage ya wale waumini wa kanisa. Ndio wamama wasikie roho zao zimekuwa wakunjufu kabisa. But hiyo sio sura yake ya kweli. Lakini sasa tumemwona rais akizungumza hapo kwamba yeye ndiye amechangia pakubwa sana, alichangia tena pakubwa sana katika kumbandua yule ambaye ni gavana wa Nairobi ambaye alikuwa huko Mike Sonko. Na je, kuna uwezekano wowote kama mwanasiasa sasa? Kuna uwezekano wowote kwamba rais aweze kuchangia kwa njia moja au nyingine kumbandua naibu rais kutoka kiti chake kupitia kwa wabunge pale bungeni? Ikiwa uhusiano huu utaendelea hivi. Hilo ni jambo tata. Mimi ningetaka kusema ya kwamba rais amesaidia Sonko sana. Amesaidia aliyekuwa gavana wa Nairobi, Mike Buvi Sonko, ambaye ni rafiki yangu sana. In as much as sitaongea mingi sana kuhusu siasa za city, ningetaka kusema rais amekuwa rafiki ndani wa aliyekuwa gavana wa Nairobi Sonko. Na rais amemsaidia kwa njia mingi sana wakati Sonko alikuwa power imtoke. Ama hizo mamlaka zake zimuondoke. Na alikuwa karibu kuwa impeached. Rais akakuja akamsaidia, akarudi tena kama governor, lakini wakakubaliana ya kwamba because of service delivery wacha tupe badi ashughulikie hii ambaye ni mwanajeshi, of which tumeona amekuwa akideliver. Singetaka kusema ya kwamba president ni amekuwa akiwitch hunt Sonko, lakini ningetaka kusema mambo zingine zinafanyika kwa sababu ya mivurutano mingi, kukoseana heshima. Singetaka kusema nani amekosea mwingine, but kuna kukoseana heshima. Kuna sabotage, kuna mambo mingi na a lot of court processes and so forth. But so far so good. In as much as sikubaliani na venye mambo zimeenda pale City Hall, nataka kusema pia Sonko is still a young man, akona potential ya kuwa kitu kingine kwa hii nation. But nikataka pia kuchukua nafasi kumwambia akumbuke wale watu ambao wamemsaidia before. Kama huyo rais. Asiyekuwa anaenda kwa mikutano kwenda kila wakati ni kutukana rais. Hiyo sio njia mzuri. Yeah. So wenda wewe kwa mtazamo wako, ikiwa uhusiano huu kati ya naibu wa rais na rais mwenyewe ukiendelea hivi, huenda rais mwenyewe achangie katika kubanduliwa kwake naibu rais, ama katika mtazamo wako kutakuwa na wakati kama huo hapo mbeleni? Mimi fuasia scenario naibu wa rais atajibandua mwenyewe, si ati atabanduliwa. You know, pressure is too much. At the end of the day, wewe unajaribu kujipea mamlaka kabla ya wakati ufikie. There's no way utaisikizana na government, utaisikizana na cabinet, utaisikizana na judiciary. Watu wengi sana, mpaka that pressure will push you to resign, ale resignation. Na hata akivumilia, bado kuna mbinu mingi sana. Ni juzi ama ni jana ama ni leo nimeona Bensunda ameshinda tena, ameanzisha ile process tena ya prosecution pale ICC. So kuna njia mingi sana. Kuna shinda mingi sana huyu deputy president wetu hatapitia hapa mbele. Na hizo shinda ambazo atapitia ni za kujiletea, si zile ambazo zinampata, ni za kwenda kutafuta. Naelewa? Lakini sasa ushawishi wake naibu rais, ukiangalia kwamba yule ambaye ni kiongozi wa chama cha mashinani Isaac Ruto ameweza kumuunga mkono sasa, uone kwamba hapa nchini Kenya ameanza kuwa na ushawishi mkubwa. Ningetaka kusema kitu ya kwanza, DP anaenda collect political rejects. I collect
Kila mtu ambaye alishindwa kwa kinyang'anyiro ya 2017 anakuja panguza vumbi, anamleta kwa kiwanja. That is what he is doing. Ukienda ukitafuta mtu hana kazi, mwambie akupigie ndebe, atapiga. Either way, na atakuwa na jina sababu alikuwa anajulikana. He was a powerful governor. He was even the chairman of Council of Governors. Huyo former governor wa Bomet, Isaac Ruto. Hawa watu wote wamekuja, na unajua government ukishaunda, you don't target to work with the failed leaders ama wale ambao wameshindwa kinyang'anyiro. Ingekuwa ukifanya hivyo kila wakati, then there won't be a reason of going through electoral process. So wale ambao Ruto anachukua looks like an alternative government. Unaenda kutafuta watu ambao walishindwa wote, wenye wako kwa opposition. Unachana na wale ambao wamekalia kiti. Hata watu wako na wafuasi wao. But haimaanishi ya kwamba he is becoming stronger. No, he's not becoming stronger. Ni ile tu kila mtu ako na wafuasi wake. Hata shetani ako na wafuasi. Kila mtu, huwezi kosa watu ambao wanakusupport. Na if at all Isaac Ruto is very influential, si angepata hiyo kiti ya governor. If Kalonzo, who is, I know very well, is side ya handshake, pia yeye ningetaka kumwambia kwamba in as much as anapiga barabara yake ya kwenda pale Ikulu, haitakuwa rahisi vile. First of all, before usimame kiti ya rais, unahitaji backyard. You need support from your locals. Ukambani iko very much divided. I don't come from there, but najua Ukambani is very much divided. Sides za Kitui, sides za Machakos, pia governor Machakos anataka kuwa president. That community sijui wanakuanga na ambition inakaa aje. Mtu akikuwa governor tu anataka kuwa president. That is very funny. So mimi ningetaka kusema tu watulize boli. Kama niyo Kalonzo, wacha align himself with the right party, which I know the most powerful party will be the coalition between Jubilee Party and ODM. Yeah. Wewe umekuwa ni mfuasi sugu sana unavyozungumza, ni umekuwa ni mfuasi wa handshake na vile ODM. Mumepoteza viti katika chaguzi ndogo ambazo zimeweza kupita. Na sasa hivi tuko na chaguzi kama 6 hivi ambazo zinaenda kuja, chaguzi ndogo ama by elections. Munaona kwamba mnaweza shinda hizi chaguzi ambazo zinaenda kuja? See, the elites. Na ikiwa mtashindwa, the elites. Unaona kwamba hauoni kwamba naibu rais anaenda kuwa na umaarufu zaidi? Watu wengi sana Kenya wamesoma. That is why unaona watu wafuati watu kijinga kama kitambo. Kitambo ulikuwa unakuja na pate, unakuja tu ukiomba na hiyo pate, watu wanapiga kura blindly, sababu hataki hata kusoma manifesto, watu hawana ability ya kuelewa nini imeandikwa pale. Siku hizi watu wote wamesoma. They make decisions for their own selves. Kitambo ungeenda tu popularize yourself in your constituency, for instance. Ungeenda ujijulishane kwa watu na bila hata wao kuipatana na wewe ama wajue maono yako ama wajue mikakati ama miradi yako. Wakienda kwa polling station wakiona jina yako wanapiga tick, not because wanakujua ama nini, hawakuna mtu mwingine wanajua kwa hiyo karatasi. So popularity. Nowadays unaweza kuwa popular 100% na bado watu wakatai kukupigia kura. What does that mean? Watu wamerevuka. Si kama kitambo. The fact that Jubilee Party can go ama handshake, candidate wa handshake anaweza enda mahali ashindwe, si kumaanisha it is handshake versus Ruto. Ruto is also part of handshake by the fact that he is with Uhuru. That is one side of the handshake. Remember, ndio mimi nikusalimie lazima mikono ni mbili. Hii mkono moja iko na Uhuru na Ruto. Ni yeye anajaribu kujisukuma nje but bando kwa mkono. Unaelewa rafiki yangu? So at the end of the day, kama yule candidate huko Msambweni, sio Ruto alishinda. Ruto pia alishindwa wakiwa na Uhuru. Kwa side moja ya handshake. Yule mwingine alishinda alikuwa independent. Kwa nini yeye hakuwa na balls enough za kuleta candidate wake wa UDA ama wa kuleta wa Hustler Nation? Hakukuwa naye. But kuna ile mambo ambayo Kenyans wanapenda kukaa kila wakati kwa siasa tu, kuangalia ni kujudge everything. But honestly speaking, haifai ikuwe ya kwamba watu wanapiga kura sababu mtu ametoka party fulani ama kuprove a point.
Unapiga kura sababu huyu kiongozi ni kiongozi mzuri, anaweza kuleta miradi mzuri kwa hiyo constituency, anaweza wasaidia, anaweza impact positively kwa maisha yako. Yeah. Na sasa tukiachana nayo kidogo, sasa unapoangalia nchini Kenya, vijana wengi hutumika sana kwa sababu wewe ni kiongozi wa vijana. Tunaingia katika uchaguzi mkuu mwaka 2022. Na vijana wengi hutumika sana katika kuzoa ghasia baada, kabla na hata wakati wa uchaguzi. Na sasa kauli yako kwa vijana ambao wanakutazama sasa hivi, ungependa kuambia nini tunapoingia katika uchaguzi na tunapoingia katika siasa sasa? Maana mihemko ya siasa inaendelea kupanda sasa. Mimi singetaka kudanganya Wakenya niwaambia kwamba vijana hawatatumika kwa hii political process ambayo inaanza saa hii, hata kuanzia BBI. Vijana watatumika na wanasiasa. Wanatumika because most of them are not empowered. Wanatumika kwa sababu maono ya viongozi wetu ni kijana akisoma kidogo, akifika university, akifanya tuseme architecture ama engineering, kiongozi wao wanawaambia kwamba ukitoka university enda tu ununue wheelbarrow. Unaona? Anakuambia hapo ndio future yako iko. Future yako iko kwa wheelbarrow. At the end of the day, mwanafunzi kama huyo ama youth atakosa kutumika na wanasiasa because he's not empowered. Ana kitu kingine ya kufanya. And you know, in a country, hawezi separate youths from political advancement. Lazima wakuwe part and parcel of economic development, lazima wakuwe part and parcel of political progressions and so forth. Lazima wakuwe hapo kwa mambo ya nchi venye inaendelea, kwa sababu uongozi si wa maisha. Mtu akikuwa kiongozi leo, kuna viongozi wa kesho. The same youths ambao wako participating in this political process, same ndio watakuwa tena viongozi wa kesho. So vijana watatumika, but mimi my advice is going forward, because my youth wote wamesoma, wacha utumike kusaidia viongozi fulani kwa campaigns and so forth, but usitumike kupigana. Kupigana hiyo ni ujinga. Unapigana sababu ya kiongozi fulani, watoto wake wako ngambo wanasoma, bibi yake ama familia yake wakikuwa na shinda ya health, wako na insurance, wanaenda kufanyiwa matibabu nje. Yeye anaishi kwa mansions ziko kwa huku Runda, sijui wapi. Wewe uko pale na ufukara wako, uko pale tuseme uko kwetu, sitaki kusema Kibra, uko kwetu mashinani, uko Meru ama wherever. Mnapitia shida mingi sana, mnakumbwa na mashinda kadhaa. Ungekuwa mjinga gani utumike kwenda kukata mwingine na panga, ama kurusha mawe, ama kukosa vurugu? Hizo ndizo issues rafiki yangu tunajaribu implement kutumia BBI, kuhakikisha ya kwamba hakuna vita. That is why hatutaki kukuwe na winner take it all. Lazima kukuwe na some agreement and so forth. Na utapata watu wengine ambao kwa wengine BBI watasema ya kwamba this one is having a very negative impact when it comes to how much it will incur the effects economically on the common Kenyan because ya ile data ambazo tuko nayo. But it's almost negligible, ni kitu kidogo sana. Lakini kwa sababu kuu ambayo inafanya vijana wengi waweze kutumika kwa kuzoa ghasia ni kwa sababu pengine hawajachukua hatamu ya uongozi. Je, mko tayari kuchukua hatamu ya uongozi hapa nchini Kenya kama vijana? Rafiki yangu nikuulize, kwanza kabisa wakati ulikuwa ni introduce ulisema ya kwamba unasimama kiti ya senator Meru County. Kweli. I believe generally vijana lazima wachukue power. It's not given to them. Hata kuna kiongozi wa kitambo alisema ya kwamba power is not given. It's taken from the oppressor, whoever. It doesn't even have to be oppressor. Unaweza chukua power simply because people want you. Simply because unaona uko na njia fulani unaweza saidia watu wako. So ningetaka kusema generally kwa vijana ambao kwa hii Kenya, msiogope. Zile vijana hazijatengenezewa watu fulani ama familia fulani ama mtu fulani. Ni wewe mwenyewe upate ile courage ya kusimama, and you don't even need money. You just need to convince your people. So ningetaka kuwatia motisha, kuambia kwamba in as long as unasikia kwamba unaweza saidia watu, because it's all about service. If at all your life can touch the hearts of others, ukiwa bado kijana, then you are ready. That is all you need. That is the only qualification you need. Juzi tu nimefanya petition by the way kwa National Assembly as Kuso.
tumesema ya kwamba MCAs pia wasiitishwe nini certificate ya wasikuwe graduates. Ukifika form 4 you're just fine. Why? Because leaders are born. As in unahitaji kuwa na umehitimu sana kimasomo kuelewa shinda za watu ambao ni wa village pale kwa mashinani. Because shinda za mashinani zinatatuliwa na MCAs. Ndio wako pale chini. Wewe ukiwa unatoka na degree zako Nairobi, you can't even connect with the people down there. Unaenda huko unasema nimesoma, nipigieni kura, unaenda una confuse mwenye yako kwa ground. Unafanya anadunishwa. So tunataka pia watu wasidunishwe sababu ya masomo, waambiwe hawajui. Sababu ya kusoma tu vitu simple kama Kiingereza, kama sijui Ujerumani, ndio watu wanasema umesoma. Hapana. Unaweza kuwa umesoma shinda ambazo watu wanapitia na uko na mikakati za kuzitatua. That is all you need. Kama kijana. Asante. Tumekuwa naye Manyara Anton katika mseto wa siasa siku ya leo hapa Look Up TV, ikiwa ni mjadala kuu hapa ambapo tunajadiliana kuhusu mambo mengi tu. Mjadala wa siku ya leo umeletwa kwenu na mimi Lame Kaungo pamoja na ndugu yangu Anthony Manyara, amekuwa akizungumzia na kufafanua mambo mengi tu kuhusu mseto hapa, mseto wa siasa hapa nchini. Tupate tena siku nyingine wakati kama huu. Barikiwa.